So today I'm going to perform an exercise on Spanish language. I'm going to speak Spanish as long as I can. I'll be speaking words with 100% accuracy, correct pronunciation with the meanings I know. But I'm not at the position where I can form a sentence correctly without thinking too much, without looking at the translator. But with 50% accuracy, I can speak Spanish. So, first I'll give the demonstration, then I'll talk more about the philosophy. Yo soy de India. India, esta es mi país. Mi país, en mi país, mi casa. Esta es mi casa de España, de ciudad, de universidad. Mi trabajo en Universidad de España y hablando español y mi hablando inglés también, mi también hablando español y mi vivo en mi casa con mis padres, con mis amigos, hola amigos, con mis hermanos y una chica y dos gatas, tres perros. Definitivamente y exclusivamente y precisamente. Entonces necesitas entender. Mi puedo hablar español y mi puedo hablar algunos idiomas con Sanskrit, con inglés, con Bengali, algunas películas verdad, mi verdad, algunas películas en más idiomas. Mi podré definitivamente, exclusivamente, nosotros vamos a ir a mi casa. Nosotros dos esclavos, nosotros dos vamos en mi casa, nosotros dos mi comiendo, mi yo tengo y tú tienes y nosotros dos, definitivamente y exclusivamente y hablando, ayudar, aprender en español en mi casa. Mi casa exclusivamente camino, pero contigo bailando, mi gente, mi mujer y mi amigos y me llama mujer, me llama japonés de idioma, de país, de mañana, de hermanos, de ciudad, esclavos, una Coca-Cola de pero coche. Tengo una coche, pero mi tengo tres más coche. तो आपने देखा कि ये सब हमने स्पेनिश का अभ्यास किया. So the way a language is learned and spoken, the way it is learned, it is wrong way. It is violating the principles of neuroplasticity that was very well demonstrated in the film Inception. So from Inception film we see that the idea has to be yours. So if you are learning a language, you are learning hello, how are you, I'm going to market, comprar, why, donde, where, donde. तो ये सब, all these are second hand ideas. These are not brain's own ideas. So all the people who come to me to be able to good at English,
to be able to speak good English, the first thing that I tell them is that they don't need to learn anything. They need to start speaking English right away. Because the machine, the gear, the neuroplasticity must begin from within. That means now the English, now the language Spanish, now Sanskrit is my idea, however small it is. Please understand. So to be able to have a conversation, if I need to know 100 words, but I know just one word, that language learning must begin with that one word. So what is that word in that language? In English, see, if you are from India, if you cannot speak English, but if you are asked how much English you already know thousands of words. You can begin speaking right away. Even in Sanskrit. But in Spanish, it is next to impossible that one knows any language. But now, since you have seen my practices not just here, but on WhatsApp status also, so now you are no more 100% unfamiliar with the language. So next time, if your journey of Spanish or first European language like this, or first foreign language, or your third language journey begins, if that happens to be Spanish, then you are no more 100% unfamiliar. So that's what I do. Instead of teaching myself more and more of Spanish, you see, if I have to learn Spanish, if I have to be good at Spanish, then if I find a course, if I get a book, if I subscribe to some course, online course, or I join some class, then I pay the fees, then I buy the books or the notes, then there are some lectures, either online lectures or live lectures or real offline lectures, and it will be a course of 2 months, 3 months, 4 months, and it will be a certification of A1 and O1 and this and that. Life is total barbad. The journey will not even begin. So the journey from within has to be there. So I spend more time on thinking about the words in Spanish, speaking Spanish, on video here, on voice chat, voice notes in WhatsApp. Every evening I practice this at least for 2-3 minutes, which is a lot. आप अपने आप से पूछिए, इफ़ यू वुड लाइक टू बी गुड एट इंग्लिश, क्या आप 2-3 मिनट भी कैमरा के सामने या वॉइस नोट के सामने या कहीं पर ही अभ्यास करते हैं? क्या अंग्रेजी पर लोग इतने फाइट नहीं मारते जितनी हमने संस्कृत पे मारी है? In spite of the fact that I do not have anything to do with the Sanskriti, I am more into Prakriti. So स्पेनिश पे कितनी हमने फाइट मारी उसको तो आप भूल जाइए. मतलब वो इतनी फाइट मारी है कि फाइट के बाहर की वो चीज़ है. जैसे कि जिंदा रहने के लिए मैं फाइट मार रहा हूँ. जिंदा रहने के लिए कोई फाइट मारता है क्या? सांस लेता है. तो बस जैसे मैंने सांस ली है वैसे मैंने स्पेनिश अपने अंदर ली है, लेकिन उसको जिया है. मैं जा रहा हूँ, मैं बाजार जा रहा हूँ, इर अ कॉम्प्रार, मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए यो तेंगो, मुझे एक लड़की चाहिए, यो तेंगो una chica, मुझे एक साथी चाहिए, यो तेंगो una amigos और hermanos. तो ये सब हम सोचते रहते हैं और अभ्यास करते हैं, बिकॉज ऑफ विच हमारा ब्रेन क्या है कि इस मोड में रहता है दैट आई नो स्पेनिश ऑलरेडी. नाउ if I'm listening to Spanish, then I have a deep self-interest, because that information is getting built upon the information that is already there in my neurons and as a part of myself, as a part of my identity. So I'm interested in that. My brain is interested in that. My brain now has become the magnet to listen to more words, become more familiar with more words, try to make sense with more words, allocate a separate neural network for more words and the consistency. Without breaking my head, without wondering much about the singular, plural
or gender or the grammar, just let it go. Just let the neural network build. If it is required to be able to speak good Spanish, if it is required to build a neural network of 1 kilometer, and I'm not giving just an example, if all the neurons are added, then it will be much kilometers long wiring. So if it is a 1 kilometer wiring, sometimes you're working on the first 5 kilometers, sometimes you're working on the 319th meter, first 5 meter, or 319th meter, or 900th meter. So sometimes you are putting cement there, sometimes putting cement here, sometimes putting cement here, and you are just enjoying the whole process like a child. You are constantly reinforcing, reaffirming, rebuilding the neural network in the comfort zone, in the relaxed zone, in the mirroring zone, in the fun zone, in the game zone, in the life zone. Since I'm breathing Spanish. I'm standing in Spanish. I'm sleeping in Spanish. I'm thinking in Spanish. मैं कर सकता हूँ. मी también. मैं भी कर सकता हूँ. मी también puedo. मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ. मैं संस्कृत बोल सकता हूँ. अहम संस्कृतेन वक्तुम शक्नोमि. कितना सिंपल है. बस कॉन्स्टेंटली उसी को जिंदगी बना लेना, उन सब लोगों से नाता तोड़ देना जो आपको अच्छी हिंदी, अच्छी अंग्रेजी, अच्छी संस्कृत, अच्छी उर्दू, अच्छी स्पेनिश बोलना सीखने में मदद नहीं करते, अमीर बनने में मदद नहीं करते, और सम्मान, प्रेम, अभिव्यक्ति, स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद नहीं करते. नमस्कार.